this transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime. Okay, Hare Krishna. So it's my privilege and my good fortune that I am in the midst of this devotees, this very saintly devotees who are so eager to hear about Krishna, so eager to glorify Krishna. So Kamalamukha Prabhu requested me, even though I feel not qualified, but he had requested me to speak in this midst of devotees. So thank you so much. Let me pay my obeisances to all of you. Hare Krishna. আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে এই এখানে যুক্ত হতে পেরে এবং অনেক অনেক ভক্তদের সাথে এখানে কথা বলতে পারবো। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কমলমুখ প্রভুকে, যিনি আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন এখানে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য, এবং আমি সমস্ত বৈষ্ণবদের চরণে প্রণাম নিবেদন করছি। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. So today I wanted to speak about Vaishnava Seva. আজ আমি বৈষ্ণব সেবা সম্বন্ধে বলবো। And the glories of a Vaishnava. এবং বৈষ্ণবের মহিমা সম্পর্কে কথা বলবো। So Vaishnava means one who considers himself the servant of Lord Vishnu. তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব, যিনি নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর সেবক হিসেবে নিজেকে মনে করেন। So no difference between Krishna Das and Vaishnava, same thing. কৃষ্ণের দাস এবং বৈষ্ণবের মধ্যে কোনো পার্থক্য। So this song, I'm going to read the song. I won't sing. This is Narottam Das Thakur's Prarthana. The song's name is Thakur Vaishnav Gan. আমি এখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নরোত্তম দাস ঠাকুরের সেই ভজনটি গাইতে চাই। সরি, Vaishnav Vigyapti, and the name of the song is Thakur Vaishnav Gan. ঠাকুর ও বৈষ্ণবগণ, এটা হচ্ছে আমাদের এই বৈষ্ণব ভজনের নাম। Thakur Vaishnav Gan Kori e Nibadan. So I think there's no need to translate here. I'm going to read the Bengali transliteration in English. Thakur Vaishnav Gan Kori e Nibedan Moboro Adham Durachar Darun Samsara Nidhi Tahe Dubailo Vidhi Keshe Dhari More Koro Par Vidhi Boro Balavan Nashune Dharma Gyan Sadai Karma Pashe Bhande Na Dekhi Taran Lesh Joto Dekhi Sab Klesh Anatha Khathare Te Khande Kama Krodha Lobha Moha Mada Abhiman Swaha Apan Stane Tane Amara Aichana Mana Pire Jena Andajana Supatta Vipatta Nahi Jane Nalainu Satmata Asatte Majilo Chita Tuyapade Na Korinu Ash Narottama Dasha Koi Deki Suni Lage Hoy Taraya Loho Nija Pas. Translation: O saintly Vaishnava, although I am very fallen and misbehaved. Can we translate? O saintly Vaishnavas,
O saintly Vaishnavas, although I am very fallen and misbehaved. হে হে পরম বৈষ্ণবগণ, আমি অত্যন্ত so Prabhuji, do we need this like translation? I can like then read from the like translation. Okay, all right. So we don't need that. So I have to speak on this. Okay, so Narottam Das Thakur is saying, "Oh, most exalted and saintly Vaishnava, I am very fallen and have got no good behavior." So, yeah, go ahead. হে পরম বৈষ্ণবগণ, যদিও আমি অত্যন্ত অধঃপতিত এবং আমার অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস রয়েছে, আমি I can share the screen. You want me to share the screen? Let me share the screen, huh? So you can. Yeah, I'm seeing that. Oh, you share. Oh, okay. Oh, you can share if you have the Bengali one. I don't have the Bengali one. I have. No, I don't have the Bengali one, but I can share the screen. So when I speak, he can translate to. Okay, oh saintly Vaishnava, although I'm very fallen and misbehave, I still place this appeal before you. হে মহান বৈষ্ণবগণ, যদিও আমি অত্যন্ত অধঃপতিত এবং আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই, তবু আমি আপনার সম্মুখে আমার নিজেকে স্থাপন করছি এবং এই প্রার্থনা প্রদর্শন করছি। So Narottam Das Thakur is teaching us, when we go to the Vaishnavas, if we feel ourselves very qualified and well behaved and very aristocratic person and very respectable person in society, it's not going to work. You will not get the results of associating with the Vaishnava. আমরা যদি কোনো বৈষ্ণবদের নিকট গমন করি কোনো কিছু কৃপা প্রার্থনার জন্য, এবং আমরা যদি নিজেদেরকে অনেক উন্নত, অনেক বিশাল, অনেক মহান ব্যক্তি বলে নিজেকে মনে করি এবং সেটা যদি প্রকাশ করি, তাহলে সেটা কোনো কাজ করবে না, আমরা বৈষ্ণবদের কৃপা লাভ করতে পারবো না। So just like now, Bhaktivinoda Thakur also says that, Ohe Vaishnava Thakura Dayara Shagara Edashe Karuna Kori. And then he says, I'm like a dog running after you because you are holding Krishna and you have the power to give Krishna. So we should feel ourselves very low, genuinely feel ourselves very low and unqualified. যেমন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে হে বৈষ্ণব ঠাকুর, আমি হচ্ছে আপনার কুকুর, আমি আপনার পিছু পিছু গমন করি। তো ঠিক এমন ভাবে আমাদেরকে নিজেদেরকে অত্যন্ত বিনম্র এবং আমাদেরকে অত্যন্ত বৈষ্ণবদের সম্মুখে আমাদেরকে অত্যন্ত বিনম্রভাবে উপস্থাপন করতে হবে। Sorry, somebody just texting me. They wanted to get the class. They say there's no audio. I told him that the audio's problem is on his side. Everybody here can hear. So then he says, I still place this appeal before you. That means we should also feel, even though I'm so fallen, we should feel often a little embarrassed that even in this situation, I've come in front of you. And I am submitting my requests almost kind of shamelessly. Look, I'm so unqualified. You are so exalted. I somehow have got no position to come in front of you because you're so close to Krishna. You're so exalted, whereas I am so adham, I'm so patit. Still, I have no choice
this is my only position, is to place my appeal before you. Thank you, Prabhuji. If you like say like one or two sentences, that Okay, will I'll be do great for me this. to translate. Otherwise, it will be tough for me Okay, no to problem. remember. So, তো যদিও এখানে বলা হচ্ছে যে যদিও আমি খুবই ভক্তরা যখন বৈষ্ণবদের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপন করবেন, যদিও উনি নিজেকে মনে করছেন যে আমি অত্যন্ত নিচু, আমি অত্যন্ত অধপতিত, তারপরেও নিজেকে উপস্থাপন করছেন যে আপনি হচ্ছেন কৃষ্ণের এত কাছে, এত নিকটে আপনি অবস্থান করেন, হে বৈষ্ণব, তো আপনি আমাকে কৃপা করুন। We should feel just like we come in front of a very exalted person, whereas we are very unworthy. তো আমরা যদিও নিজেকে অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে আমরা যখন কোনো অনেক এক্সল্টেড ব্যক্তির কাছে যাই বা অনেক মহান ব্যক্তির সম্মুখে যাই, তখন আমাদের নিজেদেরকে আনোয়ার্দি মনে করাটাই হচ্ছে ভালো। My destiny has plunged me, basically saying all my bad karma, all my sinful activities, all my aparad has plunged me in this ocean of samsara. তো আমার যে পূর্বকৃত কর্ম, আমার যে বিভিন্ন অপরাধ, আমার যে বারবার যে আমি জন্ম মৃত্যুর যে চক্রের মধ্যে অবস্থান করছি, জন্ম মৃত্যুর যে সমুদ্রের মধ্যে আমি পতিত হয়েছি, এটাই আমাকে হচ্ছে যে আমাকে এখানে পতিত করেছে। So what happens when you are thrown in the ocean? কি ঘটে যখন আমাদেরকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়? Even if you are very expert swimmer, যদিও আপনি অনেক ভালো সাঁতারু, it's only a matter of time before you drown. এটা শুধুমাত্র অল্প সময়ের ব্যাপার, আপনি ডুবে যাওয়াটা। So what happens when somebody is drowning? ঘটে যখন একজন ব্যক্তি ডুবে যান? They are throwing their hands, you can't grab them, they are struggling, and therefore when somebody is drowning, you don't try to hold them. তো যখন কেউ ডুবে যেতে থাকে, তখন তার হাত পাকে বিভিন্ন দিকে নিক্ষেপ করতে থাকে এবং হচ্ছে তাদেরকে ওই সময়ে কেউ গিয়ে ধরতে পারে না, কারণ সারাক্ষণ উনি অস্থিরভাবে থাকেন ওই সময়টা। Actually, it happened once when I was a little kid in Singapore. এটা একবার ঘটেছিল সিঙ্গাপুরে, আমি যখন ছোট্ট বালক ছিলাম। There was a big heavy rainfall. একবার সেখানে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়েছিল। And a small river was full of water, flowing very fast. ছোট একটা নদী জলে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে প্রচন্ড স্রোত ছিল। So one of my neighboring kids, he thought he wanted to swim in that water. তো আমাদের পাশের বাড়ির একটা ছেলে সেখানে সাঁতার কাটতে চেয়েছিল। But the current was so strong, it took him very fast down the river. তো স্রোত এত বেশি প্রবল ছিল যে তাকে মুহূর্তের মধ্যেই নিচের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। And all the neighboring people, they started screaming, oh, he's drowning, he's drowning. তো আশেপাশে যারা ছিলেন, প্রতিবেশীরা সবাই চিৎকার করছিলেন, সে ডুবে যাচ্ছে, সে ডুবে যাচ্ছে। And there was luckily there was a bridge, a small bridge down the river. তো নদীর নিচের দিকে যেদিকে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, সেখানে একটা ব্রিজ ছিল, একটা সেতু ছিল। So a man,
he saw this kid being pushed down this river by the strong current. তো একজন ব্যক্তি দেখলেন যে এই বালকটাকে এই প্রচন্ড যে স্রোত আছে এটা নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। And he grabbed this kid by the hair and pulled him up. তো ওই সময় ওই ব্যক্তিটি ওই বালকের মাথার চুলের মধ্যে ধরলেন, ধরে ওনাকে উপরের দিকে তুলে নিয়ে আসলেন। So same thing Narottam Das Thakur saying that the Vaisnavas, he says, since I'm struggling, I don't let you save me because I am pushing your hands away when I'm drowning. I don't want thinking that I can save myself. I'm pushing your hands away even though you're coming to save me. তো নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন যে আমি যদিও ডুবে যাচ্ছি, আমি এত বেশি আমার নিজেকে নড়াচড়া নিজের শরীরকে বা হাত পাকে নড়াচড়া করছি, তুমি আমাকে উদ্ধার করতে চাচ্ছ, কিন্তু আমি নিজেকে আমি হচ্ছে তোমার এই সেবাটা, তোমার এটাকে গ্রহণ করতে পারছি না, কৃপাকে গ্রহণ করতে পারছি না। So please don't see my audacity and my obstinacy that I don't want you to save me, but please go against my obstinacy and pull me by my hair. তো উনি বলছেন যে আমার দেখবেন না যে আমি এত পাপী, আমি যে এরকম ঈশ্বরের মতো আচরণ করছি যে আমাকে রক্ষা করবেন বা আমার যে খারাপ দিকটা আপনি দর্শন করবেন না, কৃপা করে আপনি আমার যে কেশ, আমার যে চুলে ধরে আমাকে রক্ষা করুন। And pull me to the safe land, to the shore. আপনি আমাকে কৃপা করে একটা নিরাপদ স্থানে আমাকে নিরাপদ স্থান প্রদান করুন বা নিয়ে যান। My destiny is very powerful. I cannot go against my destiny. What is meant to be is meant to be. আমার ভবিষ্যৎ বা আমার ডেস্টিনি খুবই হচ্ছে, আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি ঠিকমতো বলতে পারছি না, তো এটাই খুবই My fate is very powerful. My fate is very powerful. আমার ভাগ্য হচ্ছে খুবই শক্তিশালী, আমাদের ভাগ্য হচ্ছে খুবই শক্তিশালী। I cannot hear. I'm not able. I don't have the ability to know the knowledge of bhakti. আমার ভক্তির যে জ্ঞান, এটা অর্জন করার কোনো সামর্থ্যই নেই। I'm very unfortunate. আমি অত্যন্ত আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। And I'm always bound by the ropes of my karma. আমি সর্বদাই আমার কর্মের যে রজ্জু আছে তার দ্বারা আমি আবিষ্ট আছি। I see no way to escape from my very pitiable, very horrible condition. আমি আমার এই এত খারাপ অবস্থা থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় দেখছি না। I only see suffering ahead of me. আমি শুধু আমার আমার কষ্ট এবং আমার ভবিষ্যতে যে আমার দুঃখকে দেখছি আমি আমার সামনে। So in such a state, I'm helpless and I'm so grief-stricken. All I can do is only cry. এই সময় আমি খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং আমি আমার কান্না করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। So let me translate this, say this verse again by Narottam Das Thakur in Bengali. Vidhi bhoro bhalavan na shune dharma gyan sadai karma pashe bhande na dekki taran lesh joto dekki sabo klesh anatha khatare thei khande.
My blind mind cannot see what is auspicious and what is inauspicious. আমার my blind mind আমার এই মন কোনটা ভালো কোনটা মঙ্গলজনক এবং কোনটা অমঙ্গলজনক পথ সেটা দর্শন করতে পারে না। My mind drags me and I'm helpless. আমাকে নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যায়, টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু আমি হচ্ছি অসহায়। So I'm dragged by my lust, my calm. আমি আমার কামের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। Anger. আমি আমার রাগের দ্বারা, ক্রোধের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। Greed. আমি লোভের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। Bewilderment. Madness and pride. Kama, krodha, lobha, all these bad qualities are dragging me. কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, এই ধরনের যে খারাপ এগুলো আছে এগুলোর দ্বারা আমি হচ্ছে পরিচালিত হচ্ছি। So then Narottam Das Thakur says in the final verse, this is the third verse, Kam, krodh, lobha, moha, mada abhiman soha, apan apan stane tane, amar aichana mane, mana fire jeno andajan, supatta vipatta nahi jane. So that's the third verse we spoke. Then he says finally, na loinu satmata asatte majilochita, tuya pade na korinu ash, narottama dasha koi dekhi suni lage bhoi, taraya loho nijapash. My mind became immersed in the impermanent satisfaction of the senses. আমার মন অনিত্য যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি তার মধ্যে মজে আছে। So just like all of us, our mind is constantly immersed in trying to satisfy our senses. I need to see something nice. I want to eat something nice. I want to touch something nice. I want to smell something nice. আমার মন হচ্ছে সর্বদাই ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে নিমগ্ন। তো সবসময় আমাদের মন ভালো কিছুকে দেখতে চায়, ভালো কিছু খেতে চায়, শুনতে চায়, এরকম বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের প্রতি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। So what is normally nice to our senses is actually not really nice. আমাদের ইন্দ্রিয়ের জন্য যেগুলো হচ্ছে ভালো সেগুলো আসলে আমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে ভালো নয়। Just like for somebody who likes to eat meat, যেমন কেউ একজন মাংস আহার করতে পছন্দ করে, for him the taste of meat is very nice. তো তার যে ব্যক্তি মাংস আহার করে তার জন্য মাংসের যে স্বাদ সেটা হচ্ছে খুবই ভালো। Or for somebody who likes to drink alcohol, the taste of alcohol is very nice. যিনি অ্যালকোহলে আসক্ত বা মদের প্রতি আসক্ত তার জন্য হচ্ছে মদের যে স্বাদ সেটা খুবই ভালো লাগে। So, but for a Vaishnava, these things are most repulsive. তো বৈষ্ণবদের জন্য এটা হচ্ছে খুবই বিপজ্জনক। So the mind in this way becomes our enemy. তো এভাবে আমাদের মন আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়। Because the mind doesn't have the association of Vaishnav Sangha. তো আমাদের মনের এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের বৈষ্ণবদের সঙ্গ নেই। In that way, I fail to understand the real goal of life.
এভাবে আমি আমার যে জীবনের যে লক্ষ্য সেটাকে আমি ভুলে যাই। So therefore, I do not aspire to attain the lotus feet of Guru, Vaishnava, and Radha Krishna. এভাবে আমি আমার যে গুরু, রাধা কৃষ্ণ এবং Vaishnava. যে চরণাশ্রয় সেটাকে আমরা এবং বৈষ্ণব চরণাশ্রয় সেটাকে আমরা করতে পারি না বা সেটা ভুলে যাই। So Narottam Das saying that because somehow by my bad qualities, by my karma, by my misfortune, I'm simply wasting my life, my very, very valuable life in this world. তো আমি আমার নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন যে এইভাবে আমি আমার কর্ম এবং আমার যে দুর্ভাগ্য, এগুলোর মাধ্যমে my durbhagya, my karma, my আমার দুর্ভাগ্য, আমার কর্ম, আমি aparad, জন্য আমি so much aparad, my এভাবে karma, আমার অপরাধ, yeah, আমার কর্ম অপরাধ এগুলোর মাধ্যমে আমি হচ্ছে যে এগুলো থেকে দূরে নিজেকে দূরে রাখছি। And because of my durachar, আমার খারাপ, আমার দুরাচারের কারণে, because of all this, I am helpless now. এসবের কারণে আমি এখন, এসব খারাপ অভ্যাসের কারণে আমি এখন হচ্ছে অসহায়। And I don't even know what is good for me. এবং আমি জানি না আমার জন্য খুব ভালো। So Narottam Das then says, but now that I'm able to see you and hear you and touch you, oh my most exalted Vaishnava. তো নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন যে এখন আমি আপনাকে, হে মহান বৈষ্ণব, আমি আপনাকে এখন দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি এবং আপনাকে স্পর্শ করতে পারছি। I have now become free from all fear. এখন আমি সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়েছি। So this is a very instructive song. What is the position of a Vaishnava? এটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ বৈষ্ণব। Can you say it, Prabhuji? I just could not hear. This is the very exalted position of the Vaishnava. This song talks about a Vaishnava is not ordinary. A Vaishnava is the most exalted. তো এখানে হচ্ছে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে বৈষ্ণবরা হচ্ছেন সর্বোত্তম, ওনারা খুবই উন্নত, এবং এটার মাধ্যমে হচ্ছে যে বৈষ্ণবদের সাধারণ বৈষ্ণব হচ্ছেন সাধারণ নন। So Bhaktivinoda Thakur says the same thing. Suddha bhakta charana renu bhajana anukula bhakta seva parama siddhi premalati karamula. Suddha bhakta charana renu bhajana anukula bhakta seva parama siddhi bhaja premalati karamula. So this is very same message. So Shuddha Bhakta Charana Renu Bhajana Anukula. And Narottam Das Thakur also says the same thing. Vaishnava Charana Renu Bhushana Koriyatanu Jaha hoite anubhava hoy Marjana haya bhajan sadhu sange anukshan Ajnana avidya parajay. Same message.
বলা So, হচ্ছে যে এখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং নরোত্তম দাস ঠাকুর দুইজনই একই জিনিস বলেছেন, একই কথাই বলেছেন। so the Vaisnavas means one who have given everything to Krishna. বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি যিনি তার সমস্ত কিছু কৃষ্ণের কাছে অর্পণ করেছেন। So just like Bhaktivinoda Thakur says in his one of his famous song, in a very humble state he sings, my dear Lord Krishna, now my death is near. তো যেমন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অত্যন্ত বিনম্র ভাবে প্রার্থনা করেছেন এবং বলেছেন যে হে কৃষ্ণ, আমার মৃত্যু হচ্ছে এখন সন্নিকটে। And in this pitiable condition, এই মুমূর্ষু অবস্থায় I have no other shelter than you, Krishna. কৃষ্ণ, তুমি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয় নেই। So whether you embrace me, তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারো, অথবা or you kick me, অথবা তুমি আমাকে এখান থেকে, এটাকে যেমন বাংলায় বলা হয় লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়ার মতো সরিয়ে দিতে পারো। it is up to you, my Lord. এটা সম্পূর্ণ তোমার নিকট। So Sri Chaitanya Mahaprabhu says in his Shikshashtakam, Aslisya va padaratam pinastuma marmanat sarotva yatha tatha jam vidadatu lampatas mat prananatastu sa eva para. So Krishna, this is the position of the Vaishnava, that they've given everything to Krishna. They don't hold anything back to Krishna. তো চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকমে বলেছেন যে যেই সর্বশেষে আশ্লিষ্য পদারতাম এই শ্লোকের মধ্যে এই অষ্টকমের এই অংশটাই বলেছেন। এখান থেকে এটাই বলছেন যে এটাই হচ্ছে বৈষ্ণবের অবস্থান। বৈষ্ণবের এভাবে নিজেকে সবকিছু কৃষ্ণ করেন এবং নিজেকে প্রচন্ড হাম্বল বা নিজেকে অত্যন্ত বিনম্র ভাবে প্রকাশ করেন যে কৃষ্ণ, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। Vaishnava doesn't means I give my money, but I'm very attached. I'll give all my money, but I'm still very attached to my position. I'm very attached to my happiness. I'm very attached to my family. This is not Vaishnava. Vaishnava means Krishna, whatever, everything I have, I completely surrender to you. It is yours. বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, এমন নয় যে একজন বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি যে যিনি নিজে টাকা পয়সা সবকিছু দিয়ে দিলেন, কিন্তু উনি ওনার পজিশন কিংবা ওনার ইন্দ্রিয় ওনার সুখ বা সাংসারিক যে সুখ আছে এগুলোর প্রতি উনি আসক্ত থাকলেন বা এগুলোর প্রতি থাকলেন। কিন্তু বরং বৈষ্ণব হচ্ছেন যিনি সমস্ত কিছুকে ভগবানের চরণে উৎসর্গ করবেন, তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। So now we have to stop and ask ourselves, am I a Vaishnava? এখন এটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময় আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা, আমি কি আসলেই বৈষ্ণব? So can you see my screen, Prabhu? Yes. This is another song by Narottam Das Thakur. Yes, Prabhu, you can see. Maybe you can zoom it out a little bit bigger. Yes. Let me see. I need to actually I need to go on this side. Oops. Wait, hold on. Let me share screen again. I need to make my screen larger.
We can read, but those who are joining from cell phone, for them it's hard to read. Understand. Hold on. So, how long do we have for this class, Prabhu? With question answer, it goes 1 hour, so you have 20 more minutes. Okay. That includes question answer, Prabhuji. So, what I'm going to say is, I think we'll stop here. So we get an idea that Mahaprabhu says in Chaitanya Bhagavat, what does he say? What are the three most important things? He says, চৈতন্য মহাপ্রভু go ahead. চৈতন্য মহাপ্রভু চৈতন্য ভাগবতে বলে তিনটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন, সেগুলো কি কি? Jive Daya, জীবে দয়া, Nam Ruchi, নাম রুচি Vaishnav Sevan. এবং বৈষ্ণব সেবা। Now, one question we have to ask ourselves. Do we have Jive Daya in our heart? একটা প্রশ্ন আমাদেরকে এখন জিজ্ঞাসা করতে হবে নিজেদেরকে, যে আমাদের কি জীবে দয়া আছে? Are we waking up in the morning and thinking about everybody which is suffering in this world and crying for them? Are we doing that? আমরা কি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠছি এবং তখন চিন্তা করছি এই জগতে এত এত মানুষ কষ্ট ভোগ করছে, আমরা কি তাদের কথা চিন্তা করছি? Vaishnava means para dukkha dukhi. বৈষ্ণব মানে হচ্ছেন যিনি পর অন্যের দুঃখে দুঃখী হবেন। So if we every day don't feel what the living entities of suffering, we don't feel pain in our heart by seeing the suffering of living entity, that's a very good indication we are not Vaishnavas. যদি আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি এবং উঠে এই যে সমস্ত জগতে জীব যে কষ্ট ভোগ করছে, সেই কষ্ট যদি আমরা আমাদের ভোগ করতে না পারি, তাহলে সেটা হচ্ছে অন্যতম একটা উদাহরণ যে আমরা বৈষ্ণব নই। So therefore a real Vaishnava can relieve the suffering in this world because he feels the pain of the people who are suffering. Therefore he works very hard to relieve the suffering of the living entities. তো এইভাবে একজন প্রকৃত বৈষ্ণব সমস্ত জগতে যারা দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছেন তাদের দুঃখ অনুভব করতে পারেন এবং উনি ওনাদের যে অন্যদের যে দুঃখ দুর্দশা এটাকে দূর করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। Just like if you have somebody very dear to you, যেমন কেউ আপনার খুব নিকট আত্মীয় বা নিকটের কেউ আছেন, if they go through some injury, some accident, or in a very painful condition, যদি এদের মধ্যে কেউ একজন এরকম কারো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, দুর্ঘটনা ঘটে এবং খুব খুব কষ্ট ভোগ করতে থাকে, you will do everything within your means to relieve their suffering. তো সাথে সাথেই আমরা তখন আমরা কি করব, যে আমাদের এই নিকট আত্মীয়ের দুঃখ কষ্ট এগুলোকে দূর করার জন্য চেষ্টা করব। So therefore a Vaishnava, for him everybody is very dear to him. কিন্তু ঠিক একইভাবে বৈষ্ণবের নিকট এই সমস্ত জগতে সবাই হচ্ছেন কাছের, সবাই প্রিয়। Because for Krishna, for all the living entities are very dear to him. Therefore these living entities are all also my family members. তো কৃষ্ণের নিকট এই জগতের সমস্ত সৃষ্টি বা সমস্ত সবাই হচ্ছেন কি খুব প্রিয়, তাই একইভাবে আমরাও সেই কৃষ্ণের সেই পরিবারেরই অংশ। So therefore Vaishnava always sees
Vasudhaiva Kudumbakam. This whole world is my family. তো এইভাবে বৈষ্ণব সমস্ত জগৎকে বাসুদেব কুটুম্বকম যেটা আছে যে এই সমস্ত জগতই হচ্ছে আমার পরিবার, এইভাবে দর্শন করেন। So when one reporter came to ask Prabhupada, তো একজন সাংবাদিক যখন প্রভুপাদের নিকট আসলেন, what is the objective of your society? আপনার এই সমাজের লক্ষ্য কি? Prabhupada said, Sarva Sukhena Bhavantu. প্রভুপাদ বললেন যে সর্বসুখেনু ভবন্তু। That means we want everybody to become happy. That's our objective. আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এখানে সবাই সুখী হবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। So that is Jive Daya. এটি হচ্ছে জীবে দয়া। So Vaishnava means first quality, he's got so much compassion for all living entities. বৈষ্ণবের প্রথম গুণ হচ্ছে যে তিনি জগতের সমস্ত ব্যক্তির জন্য হৃদয়ে সমবেদনা বা অনুভব করবেন। Titikshava Karunika Surida Sarva Dehinam. Titikshava Karunika Surida Sarva Dehinam. Ajata Shatru Santaha Sadava Sadhu Bhushana. So this is the quality of a sadhu. So sadhu means is very titikshava, very tolerant and so kind, karunika. Sees every living entity as friends. Even though other people may say him as enemies, but the sadhu has no enemies. Titikshava, karunika, surida sarva dehinam, ajata shatru, santaha. Always peaceful. তো এইগুলো হচ্ছে একজন সাধুর গুণ, যে একজন সাধু সব সময় এরকম থাকবেন, সবার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন এবং ওনার কোনো শত্রু নেই, অজাত শত্রু, ওনার কোনো শত্রু নেই। তো এগুলো হচ্ছে একজন বৈষ্ণবের মেন গুণ। উনি সবসময় এগুলো এইভাবে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করেন। So then Mahaprabhu says Name Ruchi. মহাপ্রভু বললেন যে নামে রুচি। So Mahaprabhu is giving instruction. If you really want to become Vaishnava, you have to have Jive Daya. You have to have Nama Ruchi. Do we have Nama Ruchi? Are we constantly chanting Krishna's name? Are we mad after Krishna's name? এই যে বললেন যে বৈষ্ণবের প্রথমে কি নামে রুচি হতে হবে, জীবে দয়া থাকতে হবে। তো আমাদের কি নামে রুচি আছে? আমরা কি সর্বদা পাগলের মতো করে কৃষ্ণ নাম জপ করতে পারি? আমরা কি সর্বদা কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি? Are we running after Krishna every day? আমরা কি কৃষ্ণের পিছনে ছুটছি? Are we able to forget Krishna every day? আমরা কি প্রতিদিন কৃষ্ণকে ভুলে যাচ্ছি? So all of you know your situation. I don't have Jive Daya, neither do I have Name Ruchi. আপনারা আপনাদের পজিশন সম্বন্ধে জানেন। আমার নিজের নামে রুচি নেই, জীবে দয়া নেই। So then Mahaprabhu gives us the final hope. Vaishnav Sevan. মহাপ্রভু আমাদেরকে সর্বশেষ যে পন্থাটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে একটা উপায় রেখে গেছেন। এই দুইটা নেই তো কি হয়েছে, 3 নম্বর একটা উপায় আছে, সেটা হচ্ছে বৈষ্ণব সেবা। So Prabhupada is so kind. He's given us so many Vaishnava around us now because of ISKCON. প্রভুপাদ এত কৃপালু যে উনি আমাদের আশেপাশে এত 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 মহান ভক্তদেরকে দিয়ে গেছেন। Prabhupada is telling us, you all are not inclined to show mercy to the living entities. Neither do you have holy name for Krishna. Here are so many devotees. Serve them and make your life perfect. তোমাদের নামে দয়া নেই, জীবে দয়া নেই, নামের রুচি নেই, সমস্যা নেই। তো এখানে অনেক ভক্তরা আছে, তুমি বৈষ্ণব সেবা করো। So that is the position of a Vaishnava.
তো এটা হচ্ছে বৈষ্ণবের অবস্থান। Just by serving the Vaishnavas, Suddha Bhakata Charana Renu Bhajanayanu Kula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula. তো এটাই হচ্ছে যে ভজন, প্রভু যে ভজনটা গেয়েছেন শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু, এটাই হচ্ছে, এটার মাধ্যমেই হচ্ছে, এটাই হচ্ছে বৈষ্ণবদের করণীয় বর্তমান সময়ে। So somehow in your life you have to find devotees, those type of devotees to serve them. তো আপনি আপনার জীবনে অনেক ভক্তদেরকে পাবেন, আপনি তখন আপনাদের ওই ভক্তদের সেবা করা উচিত। So nowadays technology is so easy, even if the Vaishnava is not beside you, you can save them. এখন টেকনোলজি এমন উন্নত হয়ে গিয়েছে যে এমন যদি বৈষ্ণব আপনার কাছেও না থাকে, আপনি দূর থেকে বৈষ্ণবের সেবা করতে পারেন। You can listen to the Vaishnava. আপনি বৈষ্ণবদের কথা শ্রবণ করতে পারেন। So when Prabhupada was asked, Prabhupada said the purpose of ISKCON is simply to give people an opportunity to hear about Krishna and give them Krishna Prasadam. Can you say it again? I missed the Prabhupada first said part. the purpose of ISKCON is to give the fallen people the opportunity to hear about Krishna. তো প্রভুপাদ বলেছেন যে ইসকনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানুষকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করানো এবং কৃষ্ণের এবং ভক্ত এবং সেবা এবং মানুষের সেবা করা। Shravan, Krishna Shravan. কৃষ্ণকে শ্রবণ করা, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা। So how can we get Shravan? কিভাবে আমরা কৃষ্ণকে শ্রবণ করতে পারি? The Vaishnava has to do kirtan. বৈষ্ণব কীর্তন করবেন, And then we can have Shravan. তখন আমরা সেই কীর্তনকে শ্রবণ করতে পারি। So the Vaishnava, so that we can hear about Krishna for our purpose, and of course for his love for Krishna, he does kirtan of Krishna. So we become benefited, so we can have Shravan of Krishna Katha. যখন বৈষ্ণব কীর্তন, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্তন করেন, তখন আমরা সেই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে পারি এবং কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে পারি এবং আমরা উপকৃত হতে পারি। So we have to become Vaishnavas like that, that we really do good in this world. আমাদেরকে এমন ভাবে আমাদের বৈষ্ণব হতে হবে যেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে জগতের সবকিছুর জন্যই সবকিছু I cannot get you, Prabhuji, this one. It's like really tough to translate. Can you say it again? A Vaishnava means a real Vaishnava. We have to become that type of Vaishnava who can really do good for this world. আমাদের এমন বৈষ্ণব হতে হবে যে যিনি হচ্ছেন যে এই জগতের সবকিছুর উন্নতি সাধন করবেন এবং সবকিছুকে মঙ্গলময় করবেন। Bhagya, we have to create fortune in people's life. আমাদের জীবনে লোকজনের মধ্যে ভাগ্যকে আনয়ন করতে হবে। So Prabhupada, once one devotee told Prabhupada, we are so fortunate that we have met you. প্রভুপাদের সাথে যারা দর্শন করেছিলেন বা প্রভুপাদের সাথে যারা দর্শন পেয়েছিলেন বা ওনার শিষ্যরা বলেছেন যে প্রভুপাদ, আমরা দর্শন করতে পেরে আপনার সঙ্গ লাভ করে আমরা খুবই ভাগ্যবান। But Prabhupada said, no, you are not fortunate. তো প্রভুপাদ বলেন যে না তোমরা ভাগ্যবান নও। Prabhupada said, I created your good fortune. আমি তোমাদের সৌভাগ্য তৈরি করেছি। So Vaishnava means we shouldn't be just preoccupied with our own deliverance.
বৈষ্ণব মানে এই নয় যে আমরা শুধু আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করব, We have to think about বা আমাদের উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা করব। we have to think about the welfare of every living entity. আমাদের সমস্ত জীবের ভালো, সমস্ত উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে, Okay, উদ্ধারের কথা চিন্তা করতে হবে। so that is Vaishnava. We'll stop here. Any questions, any corrections, any chastisements? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, এখন যদি কারো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। এখানে আমি রাখছি। So we have Prabhu, your friend Susarusham Prabhu is here. Yeah, I saw that. Yeah, I sent him the link, and I think Amarendra Prabhu is also there. Is he there? No, Sarvatarak Prabhu should be there. Bhakti Baba Mataji is here. She's the only non-Bengali here. So, Yeah. sorry, I spoke whatever in my small, whatever little I know. Maybe some may be wrong. I don't know. Please correct me. Any questions, any comments? আমি যা জানি তা বলেছি, আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে সেটা আপনারা ক্ষমা করবেন। Devotees, please raise your বলতে hand. পারেন। Devotees can raise hand on the app or raise hand manually, either way, if you have any question. There's one question somebody is raised. Who's that? Brojesh Govinda Prabhu. Normally he has Hare a Krishna question. Prabhu, Dandavat Pranam. Hare Krishna. How are you, Prabhu? I'm all right. Hare Krishna Prabhu, I'm all right. Prabhu, you are just doing excellent classes. You know, this is the main thing really we have to follow. But I'm sure I'm not following anything. Whatever you said, I'm not doing any of this part of that. But I'm just trying. It's okay. But Prabhuji is like, another thing is, I'm just in thinking for this, especially for thinking the people, you are just a poro duke duke. Yes, I want to try by myself, try to thinking others. But the problem is, Prabhuji, like, you know, if I'm going to like, you know, the people for this Harinam Sankirtan book distribution, it's really in my around of my neighbor or somewhere, some people are response nicely, but it's most of them. That's why I always see the Prabhupada quote, you know, this Kali Yuga is very rare people like, you know, interested to Krishna. Brojesh Govinda Prabhu, we also have to translate in Bangla for the Bengali. So speak 2 lines or make 1 question so we can translate easily. Oh, okay. Nabarabha Prabhu, go ahead and translate. Oh, I'm sorry, bro. Okay. So, Prabhu, তাহলে আমি বাংলাই বলবো নাকি? ব্রজেশ গোবিন্দ, No, you can speak in English, but very short. You put your question so that we can translate in Bangla. Oh, okay, thank you. So, Prabhuji, like, you know, in this situation, really what we need to do for this is the people are not responding to like the attached to Krishna, or when I'm trying to distribute some books or something, then really what should I do at this moment? Now, Rupa Prabhu. Yeah, thank you, Prabhuji. So, ব্রজেশ গোবিন্দ প্রভু বলছেন যে আমরা যখন প্রভু অত্যন্ত সেবা করতে চান, আমি সেবা করতে পছন্দ করি, আমি এগুলো প্রচার করতে চাই, কিন্তু হচ্ছে যে আমি প্রচার করতে যাই তবে দেখি অনেকেই ভালোভাবে এটাকে গ্রহণ করে, কেউ আছে ভালোভাবে গ্রহণ করে, বা অনেকেই এটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে না। তো এরকম পরিস্থিতিতে আমি কিভাবে এটা করতে পারি? যে যেন বললেন প্রভু কি করতে চান আপনি? বললেন যে প্রচার করতে চান আপনি, তাই তো? হ্যাঁ, কিভাবে এটা প্রচার করা যায়? Yes. Okay. ঠিক আছে প্রভু। We should be very surprised if people are very interested in Krishna consciousness. আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য হতে হবে যদি আমরা দেখি যে কোনো ব্যক্তি এই কৃষ্ণ ভক্তির প্রতি বা কৃষ্ণ ভক্তির প্রতি ওনার ইচ্ছা আছে।
So just like Prabhupada, when he landed in America, he said, how will these people take to Krishna consciousness? প্রভুপাদ যখন আমেরিকাতে পদার্পণ করলেন তখন উনি বললেন যে কিভাবে এই এই দেশের লোকজন কৃষ্ণ ভক্তি এখানে কিভাবে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার হবে, কিভাবে কৃষ্ণ ভক্তি তারা গ্রহণ করবে। So Prabhupada, Krishna, you are the master of the mystics. You are Yogeshwar. তো প্রভুপাদ বলেন যে কৃষ্ণ আপনি হচ্ছেন যোগেশ্বর, আপনি এটাকে এই অসাধ্যকে সাধন করতে পারেন। So our business is to keep trying. আমাদের কর্ম হচ্ছে যে শুধু প্রচেষ্টা করে যাওয়া। So that's Vaishnava. Keep trying to spread this message. চেষ্টা করে সবসময় চেষ্টা করে যাওয়া যে কৃষ্ণের যে কথা আছে কৃষ্ণ কথাকে প্রচার করার জন্য, সেটা উনিই হচ্ছেন বৈষ্ণব। প্রচেষ্টা করা, that's our purification, that's our perfection. এটাই হচ্ছে আমাদের শুদ্ধি এবং এটাই হচ্ছে যে Purification. সর্বোত্তম পিউরিফিকেশন এবং আমাদের পরিশুদ্ধি। Leave the rest to Krishna. এবং অন্যান্য যা কিছু আছে সব কৃষ্ণের উপর ছেড়ে দিন। So that's how ISKCON was able to spread. All the devotees in the early days made their best effort to give Krishna to others. এভাবে ইসকন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রথম দিকে যে যারা ভক্তরা ছিলেন ইসকনের, তারা প্রচন্ড রকমের এই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ইসকনের আজকের এই অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য। They spread the writings of a Param Vaishnav like Prabhupada. পরম বৈষ্ণব প্রভুপাদের সেই লেখাগুলোকে প্রচার করেছেন। Therefore, ISKCON was able to spread. এভাবে ইসকন সর্বত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, প্রচারিত হয়েছে। So Prabhupada himself went through so many difficulties. In India, he tried to spread so much. Nobody took it up. Hardly anybody took it up. তো প্রভুপাদ ইন্ডিয়াতে প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন প্রচার করতে। খুব কঠিন, মানে অল্প কয়েকজন শুধুমাত্র গ্রহণ করেছে, কিন্তু উনি এটা আসলে ইন্ডিয়াতে তেমন ভাবে সফল হয়নি। So it's a lesson for us that we shouldn't think I'm going to go and preach and make so many devotees. We should be Krishna, I am going to do my best. You are seated in their heart. It is up to you, Krishna. তো এটা সবসময় মনে করা উচিত যে আমি হচ্ছে শুধু প্রচেষ্টা করছি, হে কৃষ্ণ আপনি আমার হৃদয়ে অবস্থান করছেন, আপনি জানেন এবং আপনি সবকিছু করবেন, আর আমি শুধু প্রচেষ্টা করছি। Of course, we should desire that the whole three bhuvan become devotees. আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি যে সমস্ত ভুবন সবাই ভক্ত হবে, যেটা প্রভু আগে একটু বলেছিলেন যে, কিন্তু আমরা এটা নাও হতে পারে যে সবাই ভক্ত হবে। We have to have some desire like this, if not we cannot preach. আমাদের অবশ্যই এটা থাকতে হবে, যে ইচ্ছাটা থাকতে হবে যে যে সবাই ভক্ত হবে, তা না হলে আমরা প্রচার করতে পারবো না। And but in the Chaitanya Charitamrita it says Krishna Shakti bina nahi. So without Krishna's empowerment, one really cannot spread the message of Krishna consciousness. তো কৃষ্ণের এই শক্তি ছাড়া বা কৃষ্ণ শক্তি ছাড়া কেউই কৃষ্ণের যে কথা, কৃষ্ণ কথাকে প্রচার করতে পারবে না। So we have to become such Vaishnava that Krishna's Shakti flows through us. তো আমাদের এমন ভাবে কাজ করতে হবে যে কৃষ্ণের যে শক্তি যেটা যেন আমাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। That means you got to become
completely surrendered to Krishna. এর অর্থ হচ্ছে এবং এর জন্য আমাদেরকে পূর্ণরূপে কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করতে হবে বা শরণাগত হতে হবে। Hopefully I've answered your question, Prabhu. Excellent, Prabhu. This is nice, excellent আমি আশা answer. করি আমি I আপনার really- প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। It's really great answer, and I think so, Prabhuji. Like this your article is the I need to be. Everyone should ask himself, "Am I a Vaishnava?" This is really great answer and question. And just right now we have lots of Vaishnavas in our group. I just need special blessings. Especially bless me and you bless me and all of Vaishnavas. I need please your blessings. Then I can try myself to better spread the message the Krishna. Please, thank you. Dandavad pranam. Hare Krishna. Thank you, Brother Govinda Prabhu. আমি মনে করছি I think like Sarvatarak Prabhu is here. He is going to ask. Sarvatarak Prabhu, আমি আপনার দাস Sarvatarak Prabhu. Prabhu, Dandavad Pranam at your lotus feet. Your Hare mercy is unlimited. Through your mercy, today actually I am waking up. How can a sleeping person wake another person? So though I got answer through Bhajan Govinda Prabhu, but still I want to ask some specific questions. Tell me, Prabhu. যদিও আমি Translation. Go ahead. যদিও আমি ব্রজেশ গোবিন্দ প্রভুর প্রশ্নের উত্তর থেকে কিছুটা উত্তর পেয়েছি, তারপরও আমার একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন আছে। Actually, through my endeavor, I was preaching in village, and one person became a devotee. আমি প্রচেষ্টা করেছিলাম এবং আমার মাধ্যমে আমি কিছু গ্রামে প্রচার করেছিলাম এবং সেখানে একজন ভক্ত হয়েছিল। কিন্তু তার wife so adamant, she does not want to give up meditating, and besides helping her husband, she was torturing her husband. So how at this situation, how we can deal and make peace? Okay, we will find. Okay, go ahead. Can you answer, Namarupa Prabhu? Can you translate that? Yes. তো এমন হয়েছে যে আমি একজন প্রভুকে ভক্ত বানিয়েছি। উনি প্রায় ভক্ত হয়েছিল, মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, আমিষ ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওনার স্ত্রী সেটা মানতে পারছিলেন না এবং উনি ওনার স্বামীর প্রতি অত্যাচার করতে শুরু করেন। তো এরকম পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে সেটাকে করতে পারি, মানে ডিল করতে পারি, বা এটা নিয়ে আমরা কাজ করতে। So as preachers, we have to be very expert. একজন প্রচারক হিসেবে আমাদেরকে অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে। We must do our very best to not try to create a fracture between the relationship of family members while we are trying to make somebody a devotee. তো আমরা যখন প্রচার করব তখন আমাদেরকে এমন যাবে না যে পরিবারের যে সম্পর্ক আছে, কাউকে যখন ভক্ত বানানো যাবে ওই পরিবারের কোনো ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে কোনো ধরনের ফাটল তৈরি করানো যাবে না, সেটাকে ঠিক রাখতে হবে। How we can do this is আমরা এটা এইভাবে করব যে when we are trying to cultivate somebody, first of all we have to become aware what is that person's family situation. Connection has gone bad? Namarupa Prabhu? Connection is there. Can you all hear him? No, I think he is. Maybe you frozen. can. He is frozen. So You can translate that, Sarvatarak Prabhu. When we are preaching to any individual, we have to also be conscious about what is his
family situation. তো আমরা যখন কাউকে প্রচার করব তখন আমাদের তাদের পরিবারের যে পরিস্থিতি সেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। পরিবারের সিচুয়েশন বা পরিবারের পরিস্থিতিটা কি, সেই হিসাবে আমাদের প্রচার করতে হবে। Navarupa Prabhu is back? Not yet, huh? Okay, so therefore when we try to cultivate, especially a married person, we try to make friends with people around him who are regularly around him, even his children. We develop friendship. Everybody likes friendship. So আমরা যখন কোনো বিবাহিত, ওকে গো হেড নবরূপা প্রভু। নো প্রভু, আপনি বলুন, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি বলছি। তো আমরা যখন কোনো বিবাহিত ভক্তকে বা পরিবারের সদস্যকে আমরা ভক্ত বানানোর চেষ্টা করব, তখন তার চারপাশে যে সমস্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ, এমনকি তার বন্ধু বান্ধব আছে, তাদের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তার কারণ বন্ধুত্ব হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা সবাই ভালোবাসে। So the bond between a husband and wife is a very, very hard knot, Hridaya Grantha. Go ahead, Navaraba Prabhu. তো স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক হচ্ছে, এটা হচ্ছে হৃদয়ের সম্পর্ক। এটা খুবই শক্তিশালী একটা বন্ধন। So the moment one spouse feels, oh, these people are taking the love of my life away from me, then all havoc starts happening. তো যখন এরকম ভাবে স্ত্রী দেখে যে আমার জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ, আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় যে ব্যক্তি, ওনাকে কেউ এসে নিয়ে যাচ্ছে, তখনই হচ্ছে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। So it is best that you cultivate people as a family. তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে লোকজনকে প্রচার করা একটা ফ্যামিলি, পরিবারের মতো করে। So therefore we have to be very, very affectionate to the people we are preaching to. তো এইভাবে আমাদেরকে অত্যন্ত স্নেহশীল বা স্নেহশীল হতে হবে আমাদের যাদেরকে আমরা প্রচার করছি। Sometimes we have to give them so much praise. মাঝে মাঝে ওনাদেরকে প্রচন্ড প্রশংসা করতে হবে, অনেক প্রশংসা করতে হবে। Let's say if the wife is not very favorable, যেমন মনে করুন স্ত্রী তেমন একটা খুব একটা নয়, খুব একটা স্ত্রী খুব বেশি একটা অনুকূল নয়। So we have to take straw between our teeth. তো আমাদেরকে আমাদের দন্তে ঘাস গ্রহণ করতে হবে। Just like Lord Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. যেমন নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুরের মতো। You are so respectable person. আপনি হচ্ছেন খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি। You got so many good qualities. আপনার অত্যন্ত অনেক গুণ আছে, আপনি অনেক গুণে গুণান্বিত। How wonderful it would be if you chant Krishna's name. আপনি চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি হরে কৃষ্ণ জপ করেন, তাহলে কত সুন্দর হবে, কত ভালো হবে। So like that, sometimes we have to praise people. তো মাঝে মাঝে আমাদেরকে এইভাবে প্রশংসা করতে হবে। Who doesn't like to hear their own praise? যিনি নিজের প্রশংসা শুনতে চান না। So when you praise people, naturally their heart will soften towards you. যখন আপনি এরকম ভাবে প্রশংসা করবেন, তখন তাদের হৃদয় কোমল হয়ে যাবে।
And when their hearts soften towards a Vaishnava, Can I say it, Prabhuji? I am having some when technical somebody's issues. heart becomes soft towards a Vaishnava, যখন একজনের হৃদয় বৈষ্ণবের প্রতি কোমল হয়, Krishna gives them intelligence immediately. কৃষ্ণ তাদেরকে বুদ্ধি প্রদান করেন। Oh, this person has become সাথে সাথে। soft. This person has become very nice to my devotee. Let me make Oh. arrangement. Yeah. তো তখন কৃষ্ণ বললেন যে তাকে এখনই সমৃদ্ধ করি, যেহেতু আমার ভক্তের প্রতি তার হৃদয় কোমল। So Krishna seated in their heart will encourage them to become devotees. তখন কৃষ্ণ তাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং তাদেরকে ভক্তি পথে আসতে করেন, অনুপ্রাণিত করেন। So do you all see how a Vaishnava is so important? So now এভাবে আমরা দেখতে পারি যে বৈষ্ণব কতটা গুরুত্বপূর্ণ। So we should never think me and Krishna, I have a direct relationship. আমাদের কখনো এটা মনে করা উচিত নয় যে আমার এবং কৃষ্ণের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক আছে। Actually, I don't know Krishna. আসলে আমি কৃষ্ণকে জানি না। But I know some Vaishnavas. কিন্তু আমি কিছু বৈষ্ণবদেরকে জানি। I know my Guru. আমি আমার গুরুদেবকে জানি। And by their mercy, one day I will become a devotee. এবং তাদের কৃপায় একদিন আমি ভক্ত হব। So this is how mentally should be. This is how we should think all the time. আমাদের এভাবে সর্বদা চিন্তা করা উচিত। So Vaishnava means we have to be very expert in how we deal with people. বৈষ্ণব মানে আমাদেরকে এটা জানতে হবে যে কিভাবে দক্ষতার সাথে আমরা কোনো পরিস্থিতিকে সামলাতে পারি। We must know how to deal with the elders. We must know how to deal with our peers, and we need to know how to deal with people who are young, and we need to know how to deal with kids. A Vaishnava should know all that. এবং বৈষ্ণবদেরকে অবশ্যই বয়োজ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, সমবয়সী এবং শিশুদের সাথে কিভাবে আচার-আচরণ করতে হবে, তাদের সাথে কিভাবে আচার-আচরণ করতে হবে সেটা জানতে হবে। So this is called sadachar. এটাকে বলা হয় সদাচার। So therefore Mahaprabhu became very angry when his devotees did not behave properly. মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হতেন যখন উনি দেখতেন যে ভক্তরা সুন্দরভাবে আচরণ করতো না। Okay, Prabhu. So little explanation, Sarvatarak Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Your one question answer changed my life. You are my great teacher. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Because I Hare am facing Rama, Hare the Rama. problem, you solved my all problems today. So we have to be very affectionate to everybody, even people who are not inimical, who are kind of showing their animosity. It is because you're trying to sometimes take away their attachment. So we have to be very expert, and eventually they'll feel, you know what, this person is so nice to me, even though I am not very nice to them. This person is so nice to me. He's so tolerant and he's so compassionate, so kind. He must really like me. He must really love me. So they have to come to that type of understanding. And it will come. Some people will take short time. Some people may take 10, 20, 30 years. So therefore, Vaishnava must be super tolerant. বৈষ্ণবদেরকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। একজন অনেক বেশি সময় নিতে পারেন ভক্তি জীবনে আসতে, কিন্তু বৈষ্ণবদেরকে এর পিছনে লেগে থাকতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে অত্যন্ত ভালোবাসা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের
ভালোবাসার মাধ্যমে দেখে কৃষ্ণ ভক্তিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। Thank So you. we've kind of ran over time. So Kamal Mukha Prabhu. Yes, Prabhu, we normally have one round japa together, group japa, and that is the end of the program. I thank Prabhuji, you for your time. Prabhuji, I just want to say one sentence, Prabhuji. Sure. Prabhuji, I had like a little bit internet issues, and also I'm not qualified to translate this. Like devotees' minds, when a senior devotee speaks, is like really different. And I'm thinking with my previous experience and like bad habits, so maybe my translation has some mistakes. So please forgive me if I did any mistake. এবং এখানে যারা বাঙালি ভক্ত আছেন, আমি যদি কোনো ভুল বলে থাকি ট্রান্সলেশনে, আপনারা অনেক দক্ষ, আমাকে ক্ষমা করবেন। আই এম সরি ইফ আই ডিড এনি মিস্টেক ইন মাই ট্রান্সলেশন। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যঃ পবন বৈষ্ণব। No. No, thank you, Navarupa Prabhu, for your time, and a lot of thanks to Rasikendra Prabhu for your time. Not only time, your depth of your knowledge, understanding of Krishna consciousness is unparalleled to the people you consider friends, me and Sarvatarak Prabhu. Of course, Sarvatarak Prabhu is you can compare, but I am no comparison even close to you. So, and your smile brings a lot of auspiciousness. If you see a Vaisnava, Narottam Das Thakur sings, Gangaro Porosho hole Poshate Pavon. Sorry, my throat is bad, I had some cold. গঙ্গারও পরশ হলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। Means when you have darshan, when you want to get purified by Mother Ganges, then you have to actually go and touch it. Without touching Mother Ganges, you don't get purification. But seeing a devotee, you can get purified. Seeing a devotee just by seeing. So, His Grace Rasikendra Prabhu has been very kind and full of compassion. He goes to devotees, make himself available when the devotees in the community needs help. Especially if someone dies, someone leave his body, and Rasikendra Prabhu always go to that family for helping any kind of cremation or kirtan or prayer. So I'll say a few lines in Bangla. So Rasikendra Prabhu উনি আজকে যে বিষয় ক্লাস দিলেন, সেই বিষয়টা হলো বৈষ্ণব সেবা। তো সেটা উনি, আমরা এখানে থাকি, ওনার এখানে হিউস্টনে, তো ওনাকে আমরা সেভাবে দেখিও আর কি। উনি সেটা ব্যক্তি জীবনেও সেভাবে আচরণ করেন। উনি যখনই বৈষ্ণব হচ্ছে পর দুঃখে দুঃখী, যখনই কোনো ভক্তদের একটা সমস্যা হয়, রসিকেন্দ্র প্রভু তিনি নিজেকে সেখানে অ্যাভেলেবল করেন, অর্থাৎ ওই ভক্তের সাথে তিনি থাকেন সেই সংকট সময়। যেমন কোনো ভক্ত যদি দেহ রাখে, তার পরিবারের সাথে তিনি সংকট সময় তিনি থাকেন। তো এটা একটা বড় গুণ। তো আমরা এই গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা রসিকেন্দ্র প্রভুকে দণ্ডবাদ প্রণাম দিয়ে সবাই তাকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি। সো উইল অফার ইউ রেসপেক্ট উইথ বাঞ্ছা কল্পতরু ভেষ্য কৃপা সিন্ধু বস পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবো নমো নমঃ। So devotees have the privilege to unmute themselves if you want to speak anything to Rasikendra Prabhu. Otherwise we'll go for japa, one round japa, and that is if you want to stay, that's fine. If not, you can leave, take a leave. So anyone wants to say anything? Bhakti Baba Mataji. Thank you, Prabhu, for such a nice class. I'm happy to be here in this class. Hare Krishna. Hare Krishna, Bhakti Bhava Mataji. Nice to see you. So Sucharu Sham Prabhu is there? He came late. He's there, Sucharu Sham Prabhu. Right now he's not. Yeah, He's there. I can see him. Yes. All right, so that's good. So thank you also very much for giving me your association, and
for my own purification. Whatever I spoke today, those are all lacking in me. It's not that I have those in me. So please don't walk away thinking that Rasikendra Prabhu or Rasikendra Das has spoken from his realization. I've simply spoken because whatever I'm lacking, I've shared with me. That's just my genuine opinion. Okay, thank you, Prabhu. Again, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.